Good afternoon. Welcome to session 1 of Unit 4 Digital to Analog Converter and Analog to Digital Converter. In this session, I'm going to discuss about data conversion concept and need of data conversion. What is data conversion? Data conversion is responsible to convert a signal from one form to another form without altering information contained in the data or signal. So this is the main point. While converting data from one form to another form, the information present in the data does not altered. ಅದು ಆಲ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಏನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ to convert data from one form to another form, what we need? ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. To convert data from one form to another form, we require an electronic circuit. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂತ ಡೇಟಾನ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ an electronic circuit is used to convert data of one form to another form is called as data converter. So, to convert the data from one form to another form, we require an electronic circuit. That circuit is called as data converter. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಂತೆ, ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಅನಲಾಗ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ to convert the data, we require an electronic circuit. That circuit is called as data converter ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ we can apply signals as analog signal to convert digital signal, and digital signal na we can convert into as analog signal ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು, ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ the quantities are analog in nature. That means all real world quantities are analog in nature. Analog signal represents these quantities electrically as analog signals. An analog signal is a time varying signal. Analog signal is a time varying signal. That means the characteristics of the analog signal is varying with the time. The characteristics of the analog signal ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, in case of current or in case of voltage, the magnitude of the signal is continuously varying with the time ಅಂತ ಅರ್ಥ. Analog signal has any number of values
for a given time slot. So ಒಂದು given time slot ಅಲ್ಲಿ it has many number of values. ಎಷ್ಟು values ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್. So in this sine wave, the magnitude or amplitude of the signal is continuously varying with respect to time. So initially, in this voltage, initially this amplitude of the sine wave is 0 and it is goes on increasing towards its maximum value. It reaches its maximum value and again it is decreasing towards 0 and again it is increasing in negative direction and reach its maximum value and again it is increases towards positive or 0. So in this way, in analog signals ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮು ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್? Human voice is the best examples for analog signal. Old landline phones are analog phones. Those landline phones are operated based on analog technology. Next is the digital signal. A digital signal varies from one level to another level, and these digital signals have only finite number of values for a given time slot. So you can observe in this waveform. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ behind this point there is no magnitude, there is no signal here. So at this point, at this time only the signal has some value anta. So ಮತ್ತೆ next second interval of time, so we can call this time as t1, we can this time as t2. So at this t2 time interval it changes its value, it has some value. ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. So digital signals refers an electrical signal that is converted into a pattern of bits. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. So our computers are operated based on the binary informations or digital signals. ನೀವು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅವು ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂತ. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ತರ
ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅನಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನಲಾಗ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅನಲಾಗ್ ಡೇಟಾ ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. One is digital to analog converter. That converter is called as DAC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In simple or short form we call digital to analog converter as DAC. So ಅದೇ ರೀತಿ we can convert analog signal into digital signal. For that we need an converter. The converter is called as analog to digital converter. Analog to digital converter ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ADC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ need of data conversion. Why we required data conversion? Data conversion ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಡೇಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅನಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ while using an application or designing or manufacturing an applications, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ, we need to process the data, or we need to transmit the data, or we need to store some data for some future use ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So ಅವಾಗ for processing the information, for processing the data, or for transmission of the data, or in the storage purpose, it is convenient to express analog signals in digital form. So at that type of applications, we need to convert analog signals into digital form. And the one more important point is to convert analog signals into digital form is digital data provides better accuracy than the analog signals. And in case of digital data, we can reduce the noise. Mainly in communication system, while transmitting the data from one point to another point, there may be a chances of occurrence of additional unwanted signals. That signals are called as noise anta. While for transmitting the signal, in case if we are using digital data instead of analog signal, at that case we can reduce the noise. So this is the main cause we need conversion, data conversion ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ to an analog to digital converter. Then the output of that ADC is applied to digital signal processing. Then we are connecting it to a DAC, and from the DAC we are getting the original analog signal ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, how this digital system will work ಅಂತ.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. In this computer, our physical process is monitored and controlled. For example, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಹೌದಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ by using this computer ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ the physical variables are first converted into electrical signals. ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ? ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ we are using transducers. With the help of transducers we are converting physical action into a analog signal or electrical signals ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ಸೊ that's why we required here a converter. So our electrical signals are called analog signals ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ analog signals ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We have to convert analog signals into digital signals. For that we require a converter. The converter is called analog to digital converter ಅಂತ. So these electrical analog signals are converted into digital signals by using digital computer. By using analog to digital converters. Once again, I repeat, the electrical analog signals are converted into digital signals. For that, we require a converter. The converter is called analog to digital converter. At the first stage, before processing or controlling the information, physical action or physical variables, we need to convert that electrical signals into digital signal. After converting the analog signals into digital signal, we are fed that digital data into our computer. Here digital signal processing system ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. That computer process our physical action. So digital signals are processed by our digital computer. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನೇನೋ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೀ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕೀ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಕೀ ಅಂತ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ
ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅನಲಾಗ್. ಆ ಅನಲಾಗ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೀ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ once digital signals are processed by a digital computer, the output of the digital computer is again converted into analog signal using digital to analog converter. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ back into analog signal. ಸೊ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಕೀ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕೀ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಕೀ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ಕೀ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಟು ದ ಮಾನಿಟರ್. ಆ ಮಾನಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೀನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. In this way, we are going to use data converters in our daily life applications. So this is another example of ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್. ಹಿಯರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ using this digital processor. With this digital processor we are using different converters, data converters. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟು ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಗೇನ್ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಿ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ in place of digital processor. So digital processor anta andre it is a central computer is used as a digital processor, or any microprocessor we can use as a digital processor agi use madkobodu. This computer or microprocessor is designed for ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Any microprocessor computer needs digital data. So for that we have to convert data first from analog to digital converter agi.
This computer is programmed to indicate the sequence of operations required. So ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So for this computer, the data are fed continuously from various monitoring stations. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಇಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಫೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. By comparing the actual and desired performance, the computer generates a new set of instructions to correct for the deviations. So after comparing the information's data fed by the various monitoring systems, the processor gives new set of instructions. New set of instructions na produce ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. That new set of instructions is for correct the deviations present in the ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. The new set of instructions are usually converted to an analog signal. The new set of instructions, in case if any deviations are present while monitoring the different set of input signals ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಏನು ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, that new set of instructions are again converted into analog signal. That analog signal, the analog output signal is sent to a subsystem G. ಈ subsystem ಗೆ apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. Subsystem G, output of the subsystem or signal from the subsystem G is applied as a control variable. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ. So in this way we are using or we can design digital control system with the help of data converters. So these are the, here I list some of the examples or some applications based on digital processing. Our air conditioners, automatic motor control, water level control, refrigerators, automatic braking systems using in car. So these are the examples for digital process systems. Shall we recall what we are discussed throughout this session? First, initially we are discussing about data conversion. What is data conversion? Data conversion is a process. In this data conversion, the signals are converted from one form to another form. For converting the data, we require an electronic circuit. That circuit is called as data converter. Why we need data conversion anta? For processing or transmission purpose and storage purpose, we need to convert data from one form to another form. We need to convert data from digital form to analog form by using data converter called digital to analog converter. Similarly, to convert data from analog form to digital form, for that we require analog to digital converter. Next. So we reach the end of this session. We'll meet in the next session, that is session 2 in the next class. Thank you.